Hi there everybody, welcome back to 매일 10분 영어 지나킴의 Go Let's Sing. Good to see you all. Welcome back everybody. I'm your good friend 지나킴. 자, 이번 시간의 이야기 속에서는요, 캠핑의 재미가 어떤 또 다른 일부가 있는지 한번 이야기를 잘 듣고 캐치 해보시기 바랍니다. Give it a shot. Anyone can easily cook here because cooking utensils are available. And I can make friends on top of that. My lamb steak is finally ready. Part of the fun of camping is cooking your own food. This is the canteen where all the campers can gather. 잘 들어보셨죠? Cooking your own food. 자기 음식을 자기가 만들어 먹는 것도 캠핑의 재미 하나죠. 그 얘기예요. Alright, here comes today's listening point. First one is Cooking utensils are available. 조리 도구들을 사용할 수 있다 라는 의미고요. 두 번째 listening point 볼까요? canteen 해서 이게 바로 매점을 가리키는 단어가 되겠습니다. 자, 두 가지 listening point 문장 속에서 각각 어떻게 들리는지 어떻게 들릴까요? 한번 또 try 해보시기 바라요. Let's listen. Today's listening point. 1. Anyone can easily cook here because cooking utensils are available. Anyone can easily cook here because cooking utensils are available. 2. This is the canteen where all the campers can gather. This is the canteen where all the campers can gather. 잘 들어보셨죠? 자, 뜻을 좀 알아볼게요. 첫 번째 listening sentence, take a look at this. Anyone can easily cook here because cooking utensils are available. 조리 도구들을 사용할 수 있기 때문에요. 누구나 쉽게 요리할 수 있습니다. 이런 의미가 되겠습니다. 자, 두 번째 문장 볼까요? This is the canteen where all the campers can gather. 이것은요, 모든 야영객들이 함께 할 수 있는 canteen, 매점입니다. 라는 뜻이 되겠습니다. 전체 이야기 이번엔 자막과 함께 한 번 더 들어보세요. Anyone can easily cook here because cooking utensils are available. And I can make friends on top of that. My lamb steak is finally ready. Part of the fun of camping is cooking your own food. This is the canteen where all the campers can gather. 네, 이제 여러분의 발음 실력을 향상시킬 수 있는 시간이죠. 자, 첫 번째 listening 포인트부터 연습해 볼게요. Cooking utensils are available. 비동사 are는요, belongs to function word, 기능어죠. 그래서 빠르고 약하고 짧게 발음을 하게 됩니다. 그래서 우리에게 전달될 때도 잘 안 들릴 때가 있죠. Cooking utensils 이렇게 발음하시고 뒤에 available 마찬가지로 이 V 발음과 B 발음이 동시에 나와 있어요. 이럴 경우에 입 모양을 조금 더 신경을 써 주셔야 되겠죠. 배 아니고 available 이거죠. available 이렇게 하시면 됩니다. 해보세요. 자당이 1. Cooking utensils are available. 네, 브하고 v 이게 혼동하시면 안 돼요. 두 번째, 저장기 2. Cooking utensils are available. 네, 잘하셨어요. 자, 자동기 3. Cooking utensils are available. Well done. 자, 그럼 이제 문장에서도 try it. Anyone can easily cook here because cooking utensils are available. 한 번 더. Anyone can easily cook here because cooking utensils are available. Excellent. Now try the second listening point, that is 한 단어입니다. 강세만 기억하시고 발음하시면 되겠죠. canteen. 우리 숫자 발음할 때 15를 만약 한다고 하면
15 이렇게 하는 것처럼 canteen 뒷부분에 강세를 주시면 돼요. canteen 해보세요. 자동이 1 canteen 오케이. 자동이 2 canteen 쉽죠? 네. 자동이 3 canteen excellent. Give a shot in the sentence as well. This is the canteen where all the campers can gather. 한 번 더. This is the canteen where all the campers can gather. 여기서 잠깐 팁 하나 알려드리면 gather 하실 때 th 발음 아시죠? 윗니 아랫니 사이에서 긁어주시면 됩니다. 자, 전체 문제 한 번만 더 따라해보세요. This is the canteen where all the campers can gather. Excellent. 자, 그럼 이번엔 영국식 발음이 궁금하시죠? 어떻게 들리는지 함께 들어볼게요. Let's go go listening. Go go listening. 1. Anyone can easily cook here because cooking utensils are available. Anyone can easily cook here because cooking utensils are available. 2. This is the canteen where all the campers can gather. This is the canteen where all the campers can gather. Let's go over the story line by line. Anyone can easily cook here. 누구라도요, 그 어떤 사람들도요, 쉽게 여기서 요리할 수 있습니다. 왜냐하면요, because cooking utensils are available. 그 조리 기구들이 가능하거든요. 여기서 가능하다는 말은 이용이 가능하기 때문입니다. 이런 의미가 되겠어요. available 이거 연습하셨잖아요. 이게 이제 사용 가능한, 뭔가가 가능한 이라는 의미가 되겠습니다. And I can make friends 했는데 친구를 만들 때는 나 혼자 만들 수 없죠. 반드시 적어도 2명은 있어야 되거든요. 그러니까 이렇게 friend 아니라 friends, make friends. 친구를 만들 수 있다, 빈칸. 자, 여기 첫 번째 빈칸에 들어갈 말들이 on top of that. 이 발음을 듣게 되면 on top of that, on top of that 이런 식으로 들리게 됩니다. 전치사 of 뒤에 the라는 자음이 오기 때문에 vi음 자체가 약화되어져서 of의 vi음이 거의 안 들리고 어처럼 들리게 되고 앞에 나온 p라는 자음 그리고 뒤에 그 바로 앞에 모음 연결되다 보면 on top of 이런 식으로 들리고요. 뒤에 나오는 that가 이어져서 on top of that 이렇게 들릴 수 있죠. 이 말은 거기다 그뿐 아니라 친구도 만들 수 있어요. 이런 말이 되겠죠. My blank is finally ready 했는데 빈칸에 들어갈 말 이거였어요. lamb steak. 이 lamb은 이 양을 뜻하고 양고기죠. 그리고 steak는 말 그대로 스테이크인데 양고기 스테이크가 드디어 준비됐습니다. 즉 먹을 준비가 됐다라는 다 익은 모습 화면과 오버랩 되면서 그 부분을 이렇게 캐치하면 되겠죠. 이때 lamb 아니라 V 사운드 묵음이에요. lamb steak 이렇게 연습해 주시고요. Part of the fun of camping. 캠핑의 재미의 일부는요. is cooking blank. 빈칸에 들어갈 말들 your own food 했으니까 cooking your own food. 자신의 음식을 스스로 요리하는 것이 그 캠핑의 재미의 일부입니다. 라는 말이 되겠죠. This is the canteen. 이곳은 매점인데요. 어떤 곳이냐? Where all the blank 했습니다. 여기 들어갈 말들이 campers can gather. 여기도 역시 발음하실 때 주의하셔야 되죠. 야영객들이 모일 수 있는 곳, 매점입니다. 라는 의미가 되겠습니다. 맛있게 음식을 먹고 있는 화면과 보면서 이제 마지막으로 한 번 더 전체 이야기 자 100% 한번 도전해 볼게요. 여러분. 한번 해보세요. 아셨죠? Anyone can easily cook here because cooking utensils are available. And I can make friends on top of that. My lamb steak is finally ready. Part of the fun of camping is cooking your own food. This is the canteen where all the campers can gather. 네, 오늘도 여러분 수고 많이 하셨어요. www.evse.co.kr로 오셔서 지나킴의 고고 리스닝 반복적으로 학습해 주시기 바랍니다. 저는 다음 시간에 올게요. See you later. Bye bye.